Oh, Shakaoma. I'll invite you after about 5 minutes. I just want to make a quick summary. Hello, Rumbidzai. Hello, Mel. How are you doing? How are you feeling today, Mel? Listen, Mel, we're all sisters, okay? Munu vasiye vataure zvavanotaura. At the end of the day, I am your sister. Hapana achasara, okay? But there are times patinotsvinyirana asi we are still brothers and sisters, okay? I always say I want to resign, and I've always told you, in here I work for the spirit of good. If that spirit of good is God, then it is God, all right? I was about to deactivate my timeline and my Facebook because I told you I have to study. But now I'm thinking kuti pamwe mwari haasitomboda kuti ndistudy because tachembera tichida kuramba tichingostart. I think my admin here, we welcome you, Brian. Please join Brian's group, Sim Connections, because my groups are archived because I need to concentrate on personal issues, all right? He knows good I've been trying to close my account for the past week, but panishinhu zvakawanda zviri kuuya. Nyaya yandauya nayo pano mangwanani akanaka vanhu vashe vanhu veZimbabwe. Nyaya yandauya nayo pano inyaya yemwana anonzi Leopa. Mese munoziva Leopa ndiye anga musikana wa mukoma MaSimba, okay? Ndiye anga ari musikana wa mukoma MaSimba. Saka Leopa has been mukoma MaSimba's girlfriend, okay? So I don't want to go too much into detail, but I had Leopa called me, right? She texted me, waving at me and everything else. And I called her. I said, "Are you okay?" She said she was crying, Leopa. And she told me that one of her family had sent MaSimba a message to suggest that she's got mental problems, okay? To suggest that she's got mental problems, and she was crying. She has cried, akachema. Okay. Pane munhu akambosportawo here kuti Leopa has mental problems. Sorry about that. Pane munhu akambotarisa Leopa here akati Leopa has mental problems. Leopa muskana wa mukoma MaSimba. Leopa, we are with you all the way, okay? Please, Leopa, can you kindly just request for French for me to add you to the live, yeah? Just request to be added. And Asi, I still call myself a bit of Mvengarian, which is okay, but isu vana boin kana ndiri pano tiri maboin tichakwira mundege, and mundege medu, that's when we will sort things out. Nobody will be left alone. Guys, I want to tell you, dangwere mwana, everybody else, how are you guys? Kuti tifambe nemberi and ndidi kuti ndinyanye taura mastaka wanda cause muri kuuya makati one day, but you know I love you, you know. Kana riri rako ndiri kushedzawo zita rako, nhasi handisi kushedza gogo Jane Chishongo kuti mangwanani gogo. Pamusoro iregai ndimbobatsira kamhino yangu because sorry about that, okay? Yes, saka mwana ari kuchema. Yes, I can't find you here, Mrora. Mwana ari kuchema kuti pane munhu weukama hwake atumidzira message kuna mukoma MaSimba kutaura kuti okay, Chedza, it's all right. Kutaura kuti Leopa anopenga, ane challenges, a mental whatever. Saka please delete video ya Leopa and the Leopa across zvakadini. I want to tell you something, guys. There's a live which I did last week. Ndakataura na Leopa. Most pandaitaura na Leopa Mrora, please add here. Pandaitaura na Leopa ini she didn't sound, not kuti she didn't sound. Hapana chandakaona. Musakangano, I have invited you. Isu vana mai Mandela in 2008.
pandakaita nyaya dzangu, when I did what I did in 2008, I was arrested and I was sectioned under a mental section order, right? So I was put in a mental hospital for 3 weeks, all right? All I can tell you, my experience in a mental hospital, I was actually washing the patient's hairs. It was like a carer who's just come in a mental home. So I was washing carers, I was washing other clients' hairs and everything else. And then I was then dismissed after 3 weeks when I confessed to the psychiatrist that I was just acting. Okay, chimbotraya kuedda panapa Leopa. I don't know what's happening here. I've invited you, but it's not working. Just try to add panapa and it. Saka guys, ndakazoudza ama-psychiatrist ndikati, listen guys, ini ndanchi-acta panapa, okay, because ndakaita acting kudheni, saka ndangofunga kuti nhasi ndoda kumboitawo kana Denzel Washington kana Wesley Snipes, you see, but vakabeliever, and that was the truth zvandakataura. Ndosaka psychiatrist akanasona kuti zveshuwa ndazotaura chokwadi. But for the last 3 weeks ndaivaudza kuti I'm a prophet, I'm chichichi, vanazongovaudza kuti okay guys, ndanga ndichijoka inini, okay, yanga iri acting. Ini ndaifunga kuti ndichaburitswa kubva mental home straight, they put me in the prison. Ndakachema mai, ndakachema musweatbox iye inoendesa vanhu kujeri. Yeah, I think now I can add you. Iye vanhu kujeri, ndaisa ndambopinda musweatbox yekujeri, ndaimba Mwari makanaka, Ishe makanaka, Mwari Mwari, keep quiet, you're making a lot of noise. Arungwa, Murora wangu, urisaisei. Baby. Murora, please tell us what has happened. Vanatete vako vauya vakawanda, I can't name one. Vanatete nomagugu, vanachiedza, vauya tiri panapa semaZimbabweans, tichabatsirana because it's 90% unemployment. The reason why we are here, isusu vana Sabina, it's not kuti tinopenga, but tiri kuona kuti Zimbabwe yedu iri panguva yakaoma. Saka aiwa, rega nditoka kubatsira kwakadai. Even mamwe manesi ari panapa nema-social worker vanoziya kuti havabvumidzwe kutaura panapa, uyai nema-ghost account, open your own groups. Isu vana Sabina tinotaura kuti nangai kwamupfudzi ighost, but tererai zvavari kuda kutaura. That way tinoita vama-mediators akawanda kuti abatsire vana veZimbabwe, because government right now iri kugadzirisa nyika nevana veZimbabwe. Tese tiri pakugadzirisa nyika. If Zimbabwe was like England, I would not be speaking kune muroora wangu kuti ndimubatsire. Saka muroora, you've got a big family behind you. That's what I want you to know. Yeah, no, because this person in that message MaSimba, muna agaranga akangondimakofa. Okay, Murora, what I want to tell you is that the screenshot I saw, no one has a reason. No one, not good, no one has a reason. They can correct chirungu, okay? It's a criminal offense to release someone's data, okay? Under the Data Protection Act. Saka ini, if I go and say somebody is got HIV, but munu iyeye angasina kuudza vanhu, or it's not known in the public, it was like a secret, or if you're a professional, okay, That's that the thing. unenge waita sei, unenge wacompromise data protection. But isusu tinotaura zviri kuitika, wait, kana isu taakutaura kuti somebody uyu ane HIV, zvinhu zvekuti tinoziya kuti we can open up mabooks, mavideos, vanhu vakawandawo futi vachizvitaura. Asi ukaona munhu akuuya kune vanhu vasingaziye Leopa otaura kuti hai, inini ndiri Leopa sister or auntie or stepmother, Leopa ane mental problems, it's a criminal offense. So you should get the screenshot, you should get her name, and you should walk into the nearest police station, and she'll be picked up as soon as possible. Especially if it's true, manje, pinda West Tight. If it's it's not true, because okay, wait, no.
listening, you need to listen, because right now vanhu vese vakuda kutarisawo futi vanhu vari panapa vari kutoti anopenga here kana kuti haapenge. Saka even munhu wachona iyeye atumidzira message kuna mukoma Masimba atori pano ari kutokuwacha. Saka this is the time, but let me say my piece first and then I'll give you the platform. Saka one, that's the data protection breach, okay? Yekuti munhu ari close to you waukaudza, let's say kuti wakamuudza akazvidiscloser, that's a criminal offense. Asi kana zvisiri zvemachokwadi, it might not be a criminal offense, it will be a disorder. Yandakabhadhariswa kwaLinda iyeye kwaOlinda 90 pounds kuti une inonzi disorder or whatever. Yes. And secondly, chanduda ukudza murora, inini pandakatanga pamvenge I was not hyper because I'm an actress. Ndakapinda ndiri okay, but vanhu vakatanga kutuka, saka I recruited kutuka. Vanhu vakatanga kutaura kuti mukadzi uyo anopenga, and my own blood sister, okay, Sisimeli vakandiudza zvinhu izvi, okay, my own blood sister inbox Sisimeli vakati Sabina anopenga. Saka Sisimeli kept a close eye on me. Vakanzi mubvise pamalive as soon as possible. Nemwana wa amai yangu ini mubvise palive as soon as possible. And mwana wa amai yangu akanaka, ane chirungu chekuti akakutaipira apa haumbofa wakatrusta inini tete wako kuti tete imi munonge mukoma wenyu ari kutaura chokwadi kupfuura imimi. This is where I respect. Yes, it's deformation of character. Thank you very much. Yeah, this is where I respect Sisimeli, because if it was not for Sisimeli's strength yekuramba ndichita zvandaita, but you need to look at it in twos. Did Sisimeli believe my sister could have got mental issues? Because I told you in 2008 ndakapinzwa mental home because of immigration, especially urukunzwa nema stresses uchifunga kuti zvichaita fast. Saka they went to take that information in 2008, where I was under izvo zvesvo urikuona. Saka ipapa ndipo pandoda kutenda Sisimeli kuti if it wasn't for Sisimeli vakatamba uchiita malives, it's either kuti Sisimeli vaitondishandisa kupenga kwangu, it's either she believed kuti ini ndaipenga saka vakati rega ndimboshandisa balance uyu, you know. Saka it's in twos. It's either Sisimeli vaitoda kutondibatsira against my sister ari kundisuppressa kuti you know, because she thought she's the one who has to do it only, kana kuti vaitondisekawo. Saka it's either Sisimeli didn't believe my sister vakati mai Mandela vari normal, kana kuti vaitondishandisawo nekupengawo kwacho. And then there is a time yandakazonasofadza Sisimeli. Uri kundinzwisisa here murora? Yeah. Thank you. There is a time yandakazofadza Sisimeli ndarova maviews ndikaziva kuti Sisimeli vanakirwa, ndikavadzokerera kuinbox, handina kuvapa nguva yekufema, ndakangoti nhai Sisimeli, ndiani akakuudzai kuti ndinopenga? Iwe vakavhunduka, because iye zvine Sisimeli ndanga ndavaisa palevel yekuti vanasoona kuti uyu haapengovi. Saka ipapo pandakavabvunza handina kuvapa time yekufema, vakabva vangodropa zita rasisi vangu straight. And afterwards, yes. Saka uri kunzwa kuti sisi vangu vakafonera Sisimeli vachitaura izvozvo. Saka inini I could have gone ndosungisa sisi vangu, okay? But mwana wamai yangu saka ndinomuregerera ndoti regai Mwari aite basa rake. All right, this is your turn to speak now. This person I texted Masimba, I told him prior anyway. But you know, there are people who have bad blood within my family anyway, regardless. I believe it's in every family, but there are people that will go to an extent putting this safari in mupenyu wangu. You understand? Kana zvinhu zvakundifambira pane vanhu vasingadi. I have big people in my family who are not supporter in anything. They want the best for me. And then there are people in my family, they wish
They want, they, you know, in every family there's someone like that who always wants to be on top of you. Quiet. Inini handishandise zvinhu zvinenge mishonga or anything like that, ndinozvinamatira naMwari wangu. Ndo inonzi time yemiyedzo. Iko zvino zvindasangana naMasimba. He's a wonderful man. I love him to bits. It was just that love, instant love. We spoke and spoke. I fell in love with him. I love him. And this, now that they've noticed, because Masimba is a public person, I do not my life now. I've done my life. I don't know if any women particularly my life. If you think kuti no pinga. Please, I need to really confess. When you came on that live, I was testing you whether you were in a Masimba Murupita skit. I was testing your mental health. I was testing kutunonye paere. Mental health, I didn't find it. Iwe una Masimba kuti murupita skit, I didn't find it. Pakunyepaka, everybody lies. Pamwe zvosonda mbodropoka kunyepa ofuta andite. You know, even Masimba, everybody aneka element kekuti unobatwa neshock. But I did not see any mental disability. If it said, oh, pamwe isusu totopenga kufura iwewe. But go ahead, I've answered your question. Aiwa, ini na Masimba tinotomboita scripted ka. But kudanana tiri kudanana. Good. And it, Saka, please tell us about this screen, your message. I will speak to for myself. Inini Masimba ndinomuda, to be honest. With everything that he has and everything that he doesn't have. Love is not about material things. So why did this person send Masimba a message? Ekuti, you are mentally challenged. Because there are people in life vanongo wish for a downfall for you. Vasingade kuti ndiroorwewo, vasingadewo kuti ndiite mari, vasingadewo kuti ndiitewo imba yangu. Pane vanhu vakatodaro vandinovaziva one by one. And this one of them is that person I send a message here. I send a message here. All I want to tell you is this. In Nina, I've got a mental brother, yeah? My brother suffers from psychosis and he lives in Liverpool. Ukaona zvinoitwa nebrother yangu iyoyoka, he was almost the fastest sprinter in Zimbabwe, and he was actually best friends with Temba Mliswa, believe it or not, all right? My brother now lives in Liverpool, but I personally think brother yangu inenge yakazomborova cocaine because yakatamba nevarungu. Right now, as we talk, my brother believes he's Jesus, okay? Even when I went in a mental home, I wanted to see what they'd done to my brother. You know, that kind of love. You put yourself in situations. Brother yangu yakambenge isingapenge. Seiri kupenga. Brother yangu kana ichipenga inini inotora mvura, ikotora tumapepa, yogotanga kunyora kuti Queen Elizabeth, yogotanga kunyora tumapepa, yotora mvura isa tumapepa, yotanga kukunama. Nemapepa iwayo ane mvura. Saka we'll talk about mental problems in Jesus, and we'll talk about mental problems in Zimbabwean children. Saka, why do you think she wrote that kuna Masimba kuti iwe unopenga? You are not obliged to disclose your information. All we want to tell you is this, yeah? You've got the right to go to the police and report this person, and the police will ndakafirwa inini. Ndakachemazve. But handina kuzosvika kuti ndifunge kuti ndiri Jesu. Kana kuti ndifunge kuti somebody else. Kana kuita mvura nemapepa. Aiwa, handina kumbofunga kuti mapepa imvura kana kuti mvura wakaita heartbreak. I was heartbroken to the last, yes. Up until now. Okay. Saka, I would advise you not to read my comments. Saka, pano pa Facebook, okay? It's only Mark Zuckerberg. Anokwanisa kukubvisa pano pa Facebook. Your aunt has no right yekuudza vanhu kuti ubviswe pa Facebook, okay? Inini hanzvadzi yangu inopenga itoripo pa Facebook. Kana muchida kutaura naJesu endai munotaura nehanzvadzi yangu inonzi Ruwishi. Muone matuzva anenge achiita. Maybe tinonoponeswawo ikoko. Endai munoona Ruwishi munomudenha kuti Ruwishi ndiwe Jesu. Muone zvaanoita manya. Endai vanhu munoona hanzvadzi yangu Ruwishi anofunga kuti ndiJesu ende mungamufadze. Munomuti hello Jesus.
monzwa kunakirwa kwaanoita. But iye Lee wacho ndakatrayo futi kuti ndimuinterview ndinasoziva kuti ndiye Jesse here. Ndakaona kuti hanzvadzi yangu is a conman. You see, saka inini am comparing kupenga kwehanzvadzi yangu nekupenga kwako nezvandakaona mental home. Iwewe you are very very normal. Saka we are here to tell you kuti I'm a very free-spirited woman, to be honest. I say my mind. I laugh. I like to have a good laugh. And I feel social services were involved in wangu. I was stressed. I'm stressed, but no doctor told. Saka uchiri kugara nemwana wako ezvinezvi? Anogara kwambuya vake kwaBoboy. Okay, why is that so? Because there was a lot of I was too much of a stress. I couldn't cope. Ende izvo zvauri kutaura, pane mukadzi panapa handisina kutaura zita rake but ndiri kutomuona. Akatorerwa mwana, mukadzi iyeye, mwana wake kubva kuZimbabwe, anga ane 13 years. Mwana iye akauya wandakakudza iweyo kuti akamhanya mupabhu asina kupfeka achiti amai yangu kudini. Kunoku kana inini amai Mandela musatozomboshamisika maakudzwa kunzi vana vazonzi vagare musocial care, because zvekunoku they look at every small thing, especially kana wapinda musystem. Kana wapinda musystem they are micro looking. Saka even mwana uyu anenge akatoaffectwa neivo mahama. Une lucky kuti mwana wako ari kugara nehama dzedu nehama dzako. Vari kuda kundifaita vachida kundipa zvandisina because vari kuda mari yavari kutambira. Vari kuda mari yako? Mari yavari kupiwa vachengeta mwana wangu. Handi vanochengetwa mwana wangu. Saka vari kutya kuti Masimba akauya you are going to be a strong couple mubva manoclaima mwana wenyu. Irregardless, nyangwe Masimba akasauya, I have the right to appeal anyway. I did say in one of my lives that those people who lost their kids to social services, you can claim your kids, especially if your situation changes, okay? This is why I want to start studying and start trying to launch my business, if God helps me, the laziest personal trainer, okay? So that when social services finally finalize and end up an email level, but so far everything is good. I don't even need to do all that, but it's what I'm thinking versus my health, okay? Saka, what do you want to tell Masimba? Because I think we're tight na Masimba. Even Masimba, I love you, sir. And whatever they're thinking, is up to you. Kana that I don't think you should believe anybody else because people have spoken. You know, people they've watched my life even when we come back with whoever. Hey, idodi, hey, shikazoti shikati. Because kanari dodi rangu. Anopenga, anodi Masimba, is not worthy it, blah blah. Ndikati aiwa inini ndinomuda Masimba. And it lets me make my own mistakes. Kanari kutamba nini, lets me make my mistakes. Let me make my mistakes. Ko hanzi mazita wanga uchitaura ndeepapa ino kuti inini ndinodropawo manames, but manames acho andinodropa vanhu vacho ngavauyeka vataure kuti aiwa handina kumbodanana naSabina vondisungisa. Exactly. Handiti inini kana ndichitaura mazita ndinendiziva how I'm saying those names and at what level. Handiti zvana Orinda vaida kundisungisa zvimwe zvezvo kuti pamwe vangu vachifunga kuti ndichabhadhariswa 10,000. Ndakabhadhara 90 pounds man, you know. Saka at the end of the day ivo vari kuti iwe vanga vari kutaura mazita evanhu. Mazita anaani avari kutaura? If you listen to that live, hapana kana sawandakabudepa. What was the live about? The first live I had with Masimba. Okay. Saka, where are you right now with what you're thinking? Because when I was speaking to you, you were crying. How are you feeling now? You know what, munoziva kuti Mwari ndiwo munhu wese. One thing you should know, people, Mwari ndiwo munhu wese. Masimba, if you love me, Shamwari, let's get on with it. Because we're gonna lay low for a bit. I'm gonna lay low for a bit. But inini murume wangu Masimba ndinomuda nezvese zvaanazo nevana vake vese amene kuti vangai. But I love him still.
I do love him, and I hope you feel the same, Sha. Why do you want to lay low? Uri kuitiswa here neiyo hama yako? No, ndiri pamuna much. Have you ever been diagnosed with a mental problem? No, Not even depression when your no, husband passed away? no. Okay. So what you want Hapana, to tell your aunt? What you want to tell your aunt? hapana kana chakambotaurwa kuti anzi ndinopenga kana kudii. Vanhu vanongotaura, munhu anongotaura. People But are entitled. why would your children, why would your child stay with somebody else? If, because perfectly when I look at you, you look sound. Okay, it's like the reason why social services will take your child is because of safety reasons, which is either you're mentally unstable or you're physically unstable. So it's one of the two. No, at that time I deserted myself big time. So you were mentally unstable. At that time, yes, but now So you were diagnosed. So you were diagnosed because you can't no, be mentally unstable. I was not diagnosed. It's just that I wouldn't look after myself. I wouldn't look after my home. I wouldn't do anything for my son. He was in a hospital for 5 weeks as a cabbage, and he died. Why was he in hospital? Some kind of brain hemorrhage. Brain hemorrhage. Mm. What is brain hemorrhage? Brain dead. Brain dead, cannot brain bleeding. His brain died. His brain died. Yeah. Is your son alive? My son is alive. Baba wake ndo akafa. Saka, whose brain died? Your son's. Baba. Okay, murume wako ndiye anga ane hemorrhage. I was talking about your son. Kuti. Oh no, my son is fine. It was a traumatic time between me and my baby, to be honest. Saka, which, yes. What I'm saying, who was in hospital? Was it your ex-husband or your son? Baba wake, my ex. Ndiwo vanga vane brain hemorrhage. So it was hospital, Ah, nursery home, hospital, nursery well home, done, hospital, well done. nursery home. Lucia zvatanga tanzwa murora, tanga tanzwa kunge wataura kuti mwana wako ndiye anga ari muhospital nebrain hemorrhage. Saka I wanted the public kuti vanasonzwa your point, because vamwe vanogona kufunga kuti pamwe akarova mwana mbama, pamwe akatema mwana or whatever. Saka you have made it clear kuti anga ari murume wako. Saka social services yakati iri kupa vana ava to your other uncle on what grounds? Because at that time, I was not focusing on anything at all. It was nice. I've got fine. I'm back at work. Did they refer you to the doctor when they said that you are not coping? Don't forget, No, I'm not talking about you, the color of your skin. I'm just asking, did they refer you to the doctor? even them social services, I don't know why 25 my stress, to be honest. Listen, I'm not asking about social No, services. they I didn't. said, you mentioned that your house, you couldn't cope up. That's also the reason why my kids are in foster care. Sometimes I can't cope up because of my physical needs, right? So what I'm saying is this. When they saw Murora Kuti, you can't cope up, did they refer you to the doctors? Because Pano No, Panema social workers, and I know their protocol. they did refer me to my doctors and all that stuff, but And what did the doctor say about why the social services had referred you? What did the doctor say about your mental health status to social services? the doctors were decide you've been referred to me because they think you cannot cope. We can't hear you, you're mumbling? The doctors referred the doctors words, they said the social worker referred to me because they think you can't cope. And what did the doctor say? And they did my analysis and all that stuff. He couldn't find any mental health against me. Okay, so the doctor wrote back to social services and said you are not mentally. But then at that time, that was it was well a lot of
to cope with. So social services, they didn't agree with the doctor. They would come to my house at any given time. They want to see what's happening. And then the nursery is saying, "Oh, I told you he's not looking well." Blah 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 blah. So So they it was a terrible time, to be honest. I had a terrible time. so I the had a doctor terrible time. so the doctor didn't even give you any kind of medication. I know citalopram, sertraline, No, depression medication. He didn't give you. Did you tell him you were no, coping well when you went to the doctor? What no. did you tell him? They did an analysis. You know what they do? They answers the question, answers what. Mm-hmm. They didn't But give me how? no time. But when you spoke to the doctor, did you explain? He obviously asked you how you were feeling at that particular time. How were you feeling? I told them exactly how I was feeling, how confused I was in everything that was going on. Okay. And they Okay. so so then they said, no, we can't prescribe you anything because we can't diagnose anything. Okay. 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 So if I say Gutindagambo diagnosis for mental health, I would lie to you. I was depressed. I got depressed. I got seriously stressed at some point. At that time it was so bad, but I've recovered well. Now I'm So when you focusing were on me and my child. I can still see my child. so when you were so bad, they didn't even give you kind of a tablet, kai kanonzi ka chill pill, kuti umbo relaxa. No, no, never got to the pocket of the so. On what? Okay. 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 Never Saka. got the So never got the pocket of the so to be honest. Ah, did you go to a bereavement? Unoziva ukafirwa unoenda kune club yevanhu vakafirwa bereavement. Sorry, because of my paralysis I can't pronounce certain words properly, but kune vamwe vanochema like vaivai counseling. kune group. Have you ever been referred there? I'm still in waiting. Oh, Okay. When did your ex-husband pass away? 2 years ago. Oh my God, you're very raw, innit? Hmm? Raw. I was, you're very raw. Yeah. What do you mean Okay. raw? Uchiri uchiri wakaibva pakuti wakafirwa kuti uchiri mucheche. I mean, my mother passed away 2011. With time I'm feeling better, but kunana 2013 ndakatombopenga in a way for my mother. Vanhu vakafirwa nana mai, I think they can understand. Saka inini muroora, I think you need kumboenda bereavement group, vanhu vakafirwa, how to let go. Okay. Yeah, no, I got my services. I know it have my counseling why I have been to my counseling services, not specifically bereavement, but then it was more of bereavement counseling, to be honest. And people are wishing you well here, which is good, right? Hanzi Nakumo Mkoma Masimba, I hope you're serious about this lady, otherwise you're going to break her. And then, you know, yes, and somebody said that you are still grieving the other lady. And then this lady, Faith, said she's going through a lot. I don't think she needs negative thoughts. Ngaambotsanya Facebook. What do you think utanzi zvoumbotsanya Facebook? Facebook ndo inotondirera manje, ndo inotondiita keep my mind focused. I agree with you, my sister. Inini ndakatofoswa. I was told by social services, Sabina, don't you think it's time for you to start finding other interests? Because me too, I'd look at my kids like vari museum, okay? Saka even, but inini anguka, I was ready to come to Facebook anyway because I was away for my own reasons and it was just time for me to come to Facebook. The reason why I like Facebook is this my friends actually they are not physical, vanozokubira, vanozokurova, and to be quite honest it can help because pane a lot of people
scattered in the world from Zimbabwe who are going through all these challenges. Saka Murora, I am so happy kuti wanzizvo chimbotsanya paFacebook ukati aiwa Facebook ndiyo inotondibatsira. Well done Murora wangu, it shows kuti you are in the right frame of mind. Okay, uri kuziya zvauri kuda, uri kuziya zvausiri kuda. Mark Zuckerberg ndiye anokubloka pano paFacebook, not tete vako, not Masimba, not inini. Okay, saka carry Yeah. on nezvauri kuita. For me, oh, I love this guy. Yes, saka what advice you want to give to other relatives who are quick to name other people mentally disturbed? Know your people before you judge, because it might be you who's mentally disturbed. Because I think people should clean their house before they try to clean other people's house. Oh my God, Jesus, Murora ane mapoints Murora wangu. And this goes out to my sister too. Please clean your house before you clean mine. You know, clean your house before you clean mine. So kuda hanzi Munada unogadzira marriage yemumwe munhu iyo yake yakabhurukika kudaro. How does that work? iwe vanhu vanenge vachida kukudzvanyirira your spirit because vanenge vachiziva what is ahead of you. Saka iwewe you need to know you've got your family pano paFacebook, you've got mafollowers akakufollowa because they love you for who you are. Carry on nevanhu vako vari in good circles. Isu vanatete vako tiripo kutaure nesu, but I would advise you to walk in the nearest police station and tell the police what has happened, kuitira kuti vanhu vakadai so vadzidze. We check Kana with vari Masimba. With Masimba, what action should we take? Okay, saka you going to Anti ndiye baba wemba here naye anofanira kupa chigaro chake. you're just a calm, confident person. That's exactly what I see. I don't, you're just a calm, like what other this lady said, kuti wewe handina tifa dance. I think you were just grieving. Process grief, it's a stage of changes. Unema stages of changes of grief. Kuti uri kugrieve say ina handisandapedza kugrieve hama yangu ini. I don't think kuti ndichapedza. Utotadza. Yeah. Saka iwewe wakuenda kubasa handitika chidropa ukakwanisa kutishedzerawo it would help us, right? Oh, sorry, apa dropa. Murora ukakwanisa kutishedzera that would help us. Kuitira kuti timboni iye ati mawani. Saka muri kuona namandla nyamavhuvhu yakavati batei handitika. Saka please, if we can have somebody anokwanisa, kana imimi Gogo Jane, we don't need your face henyu pacamera, mumbokwanisawo kuti mutipo 1 or 2 2 cents kuti muti advice, kuzvinhu izvi ndinongotaura my experiences of life kune guest angu, but I'll be expecting kuti comment section ndio inenge ichindibatsira. Saka mukoma Masimba kana varipo please vashedzei, Saka muri kuona zvinoitika vanhu vaMwari izvozvo zvekungoti munhu unongotumidzira message ongoti ninga anopenga, munhu akada kutaura point yake onzi anopenga. I want to come back to this again. Pane mumwe munhu akambonzi anopenga asi ukamutarisa he's perfectly normal. You remember that guy who was stoned anonzi Benson Rutendo? He was stoned to death. Zvichinzi unopenga iwe. Saka isu semaZimbabweans we need to understand kuti kupenga chii. Kana vanhu vachitaura kuti vari kuda, you welcome. Leopa is just sending me a message. Kana vanhu vachitaura kuti munhu anopenga, okay, where are you basing it on? Because kupenga kwacho kune malevels akasiyana, okay. Saka musade kutiza mubvunzo kana questions ekuti ukabvunzwa mubvunzo iwoyo kana kunzi nai
koma sanctions ari kuti affect here unopenga iwewe hafuteke zidu zvirameko iwewe ufuteke mugodhoi you know, I have to say these words because ndo mawedzi acho ari kutaurwa nemamajournalist pano vachituka vamwe vanhu vane maideas avo. Saka kupenga ikoko muri kuda kuti vanhu vacho tivauraye here? Vari kupenga vacho ndivo vega here vari kupenga muno? Ari kuda mukoma please can you kana muchikwanisa kuedheka amenoti foni yangu iri kunetsa guys, you know. Mukoma Masimba, if you can just press aid mungatibatsire ipapo. Hanzi natamadi, it is well makoti, stay strong, fight for what is yours if you are meant to be. Ndakakumirira hangu Mukoma Masimba, I know you are here but I can't find you by aid. I think ndino aid apa ndakuinvitai but I won't think it will work. Rega timboona chiedza chimbotraya ka my sister kuita aid just to check kuti mushina wangu uri kushanda here, chimbopresa paaid ipapapa. Okay, saka ngatiregedzei kuti munhu akaene idea yake ari kupenga because pane mamwe mapressures anoita kuti munhu utaure fast. Pane mamwe mapressures anoita kuti point yako isanzwike. Unenge wauya panapa uchida kutaura point yako yekugadzirisa Zimbabwe, pamwe une kabundu kari paside apa obva wangonzi ndiri kukutsvaga Mukoma. Une kabundu kari paside obva wangonzi iwe ona une rush iwe. Zvobva zvaramba zvichingotaurwa pasina kana one ari kukudefenda kuti aiwa munhu yaari kutaura chokwadi uya timbomuteererai. That's how we lose information. I'm really trying to aid you, Mukoma Masimba. Chiedza, can you try and see? Can anyone just try to press the add button? Kuchoti ndingoona kuti iri kureflecta here. I know Masimba is asking for aid. I can see it from here. Achitaipa ma comment, but I can't see the red button ikaka. Saka let's just wait. Ndamuona. Ameno zviri kuitika. Saka zviri kuti stava tese akomana tunopenga. Vangani vanhu vakatsvaga mapepa vachipenga asida kutaura zvakawanda. Kana tichitaura seZimba pane zvatinotaura. Mamuka seiko baba Sisa nhasi chiri kwenyu ichi? Tete Sabina maswera sei? Aiwa tamuka edisu. Ndizvozvo kwatita skwera zvedu. Pamusoro vari pano pa point 777. Ndege yamhara zvakare. Haisi kuflya nhasi haisi kuflya cause ndeye pamuroora saka ati haisi kukwira mudenga. Okay, ndichangosvika. What's going on Tete? Ndanzi uya pa live now. Okay. Inini I spoke to Muroora. Muroora ndangomuti call me. Anditi hai Tete, ndikati call me. Paandifonera ubva anditi Tete ndiri kurwadziwa. Ubva atanga kuchema. Zvikanzi pane hama yangu yatumidzira message my boyfriend kuti inini ndiri kupenga. Ndabva ndangofunga zvandakaitwa kumvenge. Ndachema kunge nyaya yacho ndeyangu. Ndikati Muroora, kana takuenda palive ngatitoregedza kuchema because tikabowa tiri tuka vachabva vationa uyo nauyo vakupenga. Okay, saka uya tiende palive, mira kuchema, tachema. Ndarwadziwa because ndanga ndichifungawo zvangu zvandamuexplainera panapa. Saka there is a person atumidzira message mimi apparently from Leopa's words kuti mimi Leopa delete her from Facebook, she is not well. I did tell Leopa kuti munhu anoburitsa data protection yako especially kana isiri kucirculator, it's a crime. For instance, handichada hangu kutaura panga zvakaitwa aiwa handisida kutaura yatingotaura nyaya iyoyo. Iwewe ukandiudza kuti unopenga kana kuti une HIV secretly and then I go and tell the public ikatanga kuzvitaura imhosva yangu inini haisi yepublic. But public manje inenge yakubvumidzwa kutaura nezvazvo at random because zvinhu zvakadiscloswa ndiyo inonzi disclose. Okay, zvakafanana nemunhu kana munhu achipenga zvemachokwadi zvikadiscloswa kana disclosing certificate risina kusainwa nemaprofessionals.
handiti munhu akangotaura especially zvinoaffecta vanhu madoctors mapurisa nemasocial workers kunyanya, but sometimes zvinombodonha kuvanhu. Saka kana pane munhu weukama atumidzira meseji wewe Masimba achitaura kuti mwana uyu anopenga zvakadzika, mapurisa they look at the content and they look at the person and it is a crime. It is a crime whichever way, because munhu iyeye is supposed to ask permission from Leopa kuti ndakunoudza Masimba kuti unopenga, something like that. Okay, Tete. Good. All right, I'm in Tete. trouble, man. I want to say to Yeah, go Leopa, ahead. is she still here? Is she watching? Was she here before? She's watching on her way to work now. Okay, that's fine. Leopa, inini hangu ndinokuda, I love you. Waita zvakanaka wapotera kuna Tete Sabina. Why? Because remember, before vanhu vese vaziva takataura nemi handizvo Tete Sabina. Now, message yasvika, Leopa apotera kwamuri. Okay? A message can come from anyone. That's fine. But I call it a message. Let's talk about the message. So, andizive mutemo ku-UK kwenyu kwamuri Tete Sabina. Even munhu achinzi anorwara nepfungwa. Saka munhu iye haakwanisa mudiwa here andizive manje. Right? Aiwa, tinopa kutenda nezvamataura. Chandoda kukuudzai ndechekuti sevanhu vemuZimbabwe semaZimbabweans patakakura isi takakura neainzi Robert aidya hake mumabhini, aingofamba asingageze, ndiko kupenga wataiziya. But kupenga kuri kutaurwa kunokuka ndekwema mental challenges. As a personal trainer, I've always told you my brain chemicals anenge adona. I'm going to talk about mental health, what is mental health in an anatomical level. And it saka kupenga basically mental problems, they originate from the brain chemicals, my receptors. Okay, saka my receptors unozvarwa une mareceptors ako akakwana. Saka ukaona screen yeheart whatever heart rhythm handiti yakadai sokunge kakesef kaikai, paunozvarwa mumabrain receptors ako anenge akaita kunge heart rhythm painoprintwa. But ukaita stress yakadzamisisa kana ukaaffectwa nechildhood, ukatanga kuputa fodya, ukatanga kunwa doro, ukatanga kunwa madrugs, mareceptors iwayo anoita flat. Ndiyo mental problems. Are you still with me? Yes, I'm still with you. Saka, thank you very much. Hold on with me there. Hold on with me. Saka, okay. My receptors. Not taurisa uteteka I know, but I want to because there's some people. Andina nguva, andina battery. In fact, andina battery. Nguva andinayo, andina battery tete. But kutaurwa uri kutoita ikoko ka dai ndatopedza. Okay? Saka, my receptors iwayo, they become flat. The only way you can build those receptors back, it's either by taking medication, vamwe vanoshandisa drugs which are temporary. The only thing which seem to work permanently is exercise, sumudza receptors iwayo. But uka exercise nhasi receptors acho anosumuka, but mangwana anodonha. But ukaramba uchi exercise over a period of time, receptors acho anogona kudzokera back to childhood. When it comes mukupenga manje, my receptors mamwe are very flat, mamwe my receptors they are not very flat. Saka ndo ma levels ekupenga described in a deeper way. Thank you. Go ahead. Thank you very much. Muri tete pamhepo. Leopa ndakasangana naye pamhepo sekutamba sekuseka. Ndachiwo ndakuda iwewo. Right? Leopa ndisandamuona personally asi namba dzake ndinadzo. I will repeat these words again. Leopa sekutaura kwandakaita ndinokuda uye ndiri kukuda uye ndinokuda. Right? But that being said, love yangu na Leopa yakatika pamhepo. Right? Ndakazviramba ndiri pamhepo ndati Leopa inini ndotambira pamhepo. Akati she's okay with that. I don't know kuti she's okay with that kuti akataura semunhu angari sober or semunhu aranda medication, which I have to respect. Okay? That being said, pane inonzi muri yaanobva handiizive. I'm still here to meet them. Right? I did my introductions kuti sure Leopa I'm serious. Kuna ana baba mukuru wake,
anatete vake ndakataura nawo. I did, right? I'm telling you satete. So kana padaro now, kana message dzakupinda dzekudaro, it could be a ghost account, which is fine. Mutumwa anambunje, right? My question now ndekuti Leopa mdi wangu. What is a Those ghost avatar. account, Mkoma Masimba? What is a ghost account? A ghost account, it simply means anonymous. Munango nyorawo andi muzive, right? Andi muzive in respect andi vike shoko. Saka Zvotaura zvanyora. imi matumidzirwa screenshot nemunhu wamusiri kuziya, okay? Mbamaudza No, Leopa. ndatumirwa message neta ma missed calls. Okay, Plus message, 44. sorry, ko tinozviziva here message screenshot, okay. Okay, matumidzirwa message. Yes. Ne screenshot ndafonerwa about 3-4 times nema plus 44 and rakudaira ndakabatikana. I was doing a trading lesson. Then I got message. Then I got a threat. Right? A threat. That is okay. Yekuti. Yo, yekuti iwewe msikana uyu blah blah. It's a threat to me. Right? That's all right. Ndatora naye. He are not going to disclose any mental issues to me, which is fine. That's a privacy. I respect you for that, Leopa. You don't need to share with me until when you want to share with me. That love understands. Love does not force. Right? That being said, now, did they plan you could do a coco? Damuti munocho screenshot my message. Okay, I'm coming to UK. I would love to meet you. If you are telling me with a family Leopa, I would love to meet you first and talk to you. Right? So that you and I get to know each other. Before I even see Leopa. Akati, no ways, when you come here, ndakukusungisa. That, uchindisungisa nemhosva yeiko. Yekuda munhu here. Haana kupindura. That's fine. Right? That's fine. So now, Leopa, if you're listening, my heart is with you. I sympathize with you. Again, now, when I talk to Leopa, as far as I'm concerned, me and Leopa, she's above 18. Leopa never disclosed anything to do with mental issues to me. And I respect that. I am a funga, right? And again, I respect that. Leopa, I'll stick to my plan. I'll come to the UK. I'll see you because I love you. Then I'm willing to see whoever is threatening me. I'm even willing to see the police because I've got all the records right now. Don't worry. Let me finish. Let me finish. Kandasungwa Leopa, just sungirwa rudo. Love. Okay? That's all I can say to you. Are you still in love with Leopa? My love with Leopa is of today. We're talking about 2 weeks. Fortunately, I mean it. Are you still in love with Leopa? Yes, I still love Leopa. What if she's got mental health problems to which we don't need to know about it? What if akazokudza okay Masimba, the ghost yawa receive it was the truth, I've got mental problems. What are you going to do about it? The only thing I can do, what can I help you with? Let's go to those doctors. Let's do the medication, whatever. I don't love the mental health. I love Leopa. That's what I love. The good Leopa. Okay? Whatever issues are at the moment, I'm willing to say Leopa. Crashing and with the ear. That's up to you. She's adult. Let's go my care plan. I will support you. I'll walk with you there. I'll hold your hand. And that's Leopa Nakamona. But that being said, again, tripa maple. That's kind of a maple. Right? Then I'm willing to Leopa, my love for you is to assist you to get better and better. And we will help you. Thank you, because the truth is that when I spoke to your inbox, right, messenger, she was crying because I think Masimba chatondida ndikati murora uyande tonobvunza vedare tisati Masimba asati auya panapa because handida kuti Masimba adhile nesu uyande tonobvunza vedare saka iwewe pawauya wakutaura kuti I still love my woman, answer yako iyi Leopa I think wainzwa because tambokushaya achitaura kuti saka Masimba I don't know the way forward. Saka the way forward is that you're a couple, and it. Yes, as of now, I'm a couple with Leopa, and I'm saying it by maple again.
per Facebook, per social media. Hanzi Nalilimpofu, Masimba once said he's marrying in Blawayo a lady called Sibo. I wasn't there. What is that about? That's what I said. She's right. She's correct. But as of now, if you are listening again, I want you to update your diary. What's the name? Lilimpofu. Now I want Leopa. Update your diary. Okay. Mm-hmm. Can you please do me a favor, Mkoma Masimba? Go ahead. I know I'm a loving person and I'm a very forgiving person. Could you Thank you. kindly tell this Nyenyiwa Edith never ever to come on this profile again? This is Nyenyiwa called... Edith. I don't know Nyenyiwa Edith. I know Epa Mepo. I don't block people. I don't block people. Yes. Right? But Okay. maybe on your platform, go ahead. On my platform, everyone is free. Thank I you. call it freedom. Nyenyiwa Edith, please escort yourself out. All right? I do not want to see you on SabenaRuwizhi's profile until wamunhu ane musoro. Iwewe unogona kuenda kuna SabenaRuwizhi's group ravharwa, or unogona kuenda kumvenge. But this is SabenaRuwizhi. Panapa tingori nevanhu vane good spirits vari kuda kuvaka. Iwewe Nyenyiwa Edith, wakandibvira kure. This is your time. I do not want to know you. I do not want to be associated with spirits like you. Thank you very much. Sorry about that, Mukoma. That's okay. It's your platform. I respect. Maybe she's coming from my platform, and I respect the new one. The new one, Panabavas Pango. Yes. Please. Let's Thank abide. you. Yes. Thank you. Okay, zvinofadza zvamatiudza izvi, muroora wangu ari kufara izvo. Mheno tsoka dzinenge tsoka dzinenge dzatove munzeve ari kufara zvisiri kuita kuti Masimba haana kundiramba. The reason why I explained to you about brain imbalance, mupopoza ataura kuti doctor wake akambotaura kuti vanhu vese vanopenga, but malevels ekupenga. Mupopoza ataura chokwadi because malevels ekupenga ndo receptors aya andantyudzai kuti receptors they are flatter than others. Mamwe anenge akakwira, saka muri kuona malevels acho ekupenga kana uchitarisa receptors. Well, I don't know about that, but all I can say to you, Tete, Leopa Namuda in person, Namuda, but I'm telling you, Pamepo, you're a person, Namuda, But iwewe kana usiri kuda kuziya malevels, Nyenyiwa seka, Nyenyiwa ka kana usiri Simon peke wabatikana peke. Yes, I did, Tete. Yeah, muri tsotsi ndazvisiya. Ndazvisiya No, Tete. Aiwa, it's all right. benge, Tete. Aiwa, chandaida kukuudzai last time ka, ndaida kukuudzai kuti guys, can you please share kumvenge nezuro. Vanyara. Bless you, Nyenyiwa. Aiwa, ndasinganyare, ndaida kudena kuti please can you share this video called mvenge. Yes, oh you're very welcome here, Mvengerians. We love you very much. I'll come there. Okay, Nyenyiwa hanzi ndiri kumvenge. Okay, you're welcome here kana uri kumvenge. Bless you. Yes, saka I forgive you iwewe Nyenyiwa. I know kuti uri kuapologize. I forgive you. Saka let's move on kuti tivake Zimbabwe. Kana pane chandakakutadzira ndinakutadzira iwewe direct because I know pane zvimwe zvandakakufadza nazvo. Iringori basa rangu rinoramba richichinja. Iwewe ida Sabina naBoein777, usade basa rangu. I love you very much Nyenyiwa Edith. Zvinondirwadza paunondipindukira because you are one of my followers and respecta. Saka mukadzi wenyu ari panapa, what do you want to say to her? Tisati tabloka, tisati tavhara. Leopa, the word I want to use is a short word. I love you. That being said, I don't know you much at the moment. Your family knows you better, but you are above 18. I respect your family. I'm not coming there to separate you from your family. I'm coming to love you. If your family is telling me something, I'll respect it as a man. I will handle it as a man. But my decision is simple. I love you. Tomorrow, I don't know. Okay, Mukoma Masimba, what did I say? Mental Shamanzwa and I explain about mental health, right? Because because I think Mana Jane Shongo right kupinda for Timom. I think they can carry on from now. What did you understand about my definition of mental health?
Musati maenda. Tete Sabina, in short, I don't know, you're talking Sabina or you're talking based on the UK laws? It's not based on the UK laws, it's based on how God designed the brain. It's based on how God designed the brain. What did you understand from what I was trying to tell you mental problems are? Number one, you said, Leopa, whoever told me, I breach a privacy yake. No, Okay? no. I'm asking Shandakudza ikuti what is mental problems? Pananganchi explain as my brain imbalance. Mental What did you problems, understand? it's a chemical issue, right? No konzereswa nema situations. At no sanga na umupenyu, we get a dosage. Leopa akashare in a story. Akashare pamepo. Dosage yacho unoiwana kupi? I want to know kana manzwisisa zvema receptors. Leopa, my receptors have been not taurus and that's the name. Let me try to summarize in my own words. Alam Leopa akashakirwa nemurume wake wekujamaica ndokusiwa nemwana. She was depressed. Okay, she was stressed, then depressed. Right? That's what I know about Leopa. Leopa never shared with me the mental issues. It was just a message. Muda kurambira Leopa kuti anema mental issues, and I can see the future kuti mimi muda kuzoti maita Right zvamaita now. muzotanga No, why? kutaura kuti Because I don't know problems anything. achakakura. Sabina, I disagree with you. I'm sorry, I'll interrupt. Ndinomurambira why? Leopa munhu mukuru kaane issue anayo achashare neni. I got messages, I got phone calls, missed calls, I got threats. Then I respect it. Okay. That's Are what you Leopa telling me. disappointed? Are you disappointed? Because I'm gonna keep this video. Are you disappointed because she didn't disclose it to you? No. You are not. Saka, you are still in love with Leopa. Yes. Oh, perfect. Saka isotashwinswisisa, and we look forward kuti muye kuno. What advice would you give kune hama dzinoinboxera vanhu about all these issues? Because you know this happened to me kumvenge. This is where I respect Sisimeli, and this has come as a wake-up call for me and mvenge. If it wasn't for Sisimeli and you, I wouldn't be here. Ndeipi advice yamungape vanhu vanotumidzira mameseji akadaro? Hello? Muri kundinzwa here? All right. Bless you mkoma yakati. Okay. Mazvinzwa panapa mukoma MaSimba tataura navo tikava explain what is mental problems. Zvataurwa namupompoza akandiudza kuti everybody's got mental problems but kupenga kwakasiyana. I want to explain again. Panotaurwa kunzi kupenga kwakasiyana, just imagine waenda kunotorwa ECG and then woprintirwa chine heart rate cheche chine heart rhythm. Those are called receptors. Munhu wese paakazvarwa akanga ane mareceptors ipapo iwayo. Ndosaka uchiona vana vadiki vachitamba kunge vanopenga because mareceptors iwayo anotoita kunge mbanje kana cocaine. Okay? Asi paunokura uri mwana mudiki pane zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu hwako. Unogona kubviswa pana amai vako, unogona kufirwa naamai, unogona kuitwa sexually abused, unogona kuitwa physically harmed, unogona kuitwa emotionally harmed. Saka mareceptors iwayo, they tend to be a bit flat. Kana pane vanhu vari kuda kujoina, please uyai mujoina. I'll be finishing in the next 5 minutes 10 minutes kuitira kuti ndimhanyewo kunoona tuvana twangu. Ndakatuona Friday, ndiri kutuona futi nhasi, zviri kundifairawo kwangu. Okay, saka mareceptors iwayo, wasangana nenjodzi dzeupenyu, mareceptors anotanga kudonha. Adonha kuita flat, there is no way you can bring them up unless kana wafara. Laughing inoita kuti mareceptors iwayo akwire. Ndiyo inonzi brain chemical imbalance mukoma MaSimba. Okay, saka most of the people kana mareceptors are flat, pane mamwe anenge ari flat, pane mamwe anenge akakwira, pane mamwe anenge ari flat, pane mamwe anenge akakwira. Zvinoreva ndiko kupenga kwako futi ikoko.
Saka vamwe vasingade kuenda kuma-psychiatrist vanoshandisa cocaine, vanoshandisa drugs, vanoshandisa alcohol. As you know, kuti alcohol is one of the strongest drugs yakacreatwa pano panyika. Saka ndosaka muchiona vanhu vachiramba vachingonwa alcohol. Iwe unenge uchingoti murume wangu anonwa doro stereki, mukadzi wangu anonwa doro stereki. Inini ndinenge ndichikuudza kuti iwe mukadzi wako kana murume wako kana mwana wako ane brain chemical imbalance iri kuda kumereswa back. How do you merese a brain chemical imbalance iyoyo? There are only two ways yekuti brain, three ways yekuti brain chemical imbalance iwayo anosumudzwa. One is medication from the psychiatrist. Mwataura anonzi masorotoni chichichi, you're right, ne dopamine. Dopamine ne serotonin inoproduced in your brain. Asi kana ma-scientist anoigadzira. Vanoigadzira futi dopamine ne serotonin. Iyoyo dopamine ne serotonin iyoyo ndio inoiswa mapirisi aya amunenge muchitaura pano pamvenge and everywhere else kuti nhasi haana kutora mapirisi. It's just a substitute or a clone of God's own invention. Zvakacreatwa naMwari, vanhu vari kuizvita recreate kuitira kuti ukanwa mapirisi iwayo ma-receptors iwayo anomira. Saka ma-receptors aya anomira temporarily. Okay? Ndosaka zvichinzi nhasi haana kutora medication yake. Saka nhasi kana asina kutora medication yake anenge achipenga zvisingaite. Kana atora medication yake anenge ari calm. Okay? Saka kutaura kuti ma-brain chemicals iwayo ukaregedza kutora medication yako anodona. Ukatora anodai. Ndosaka vamwe vanhu vachinwa doro. Saka hazvireve kuti vanhu vari kunwa mapirisi maserotonin iwayo vari kunwa mapirisi aya vari lesser than ari kunwa doro. Mapenzi akangosiyana panguva dzakasiyana. Vanoputa fodya, I smoke cigarettes and I'm not proud of it. Okay? Vanoputa fodya as well. It's a brain chemical imbalance. Kana uchiona uchiputa fodya, kana uchiona uchinwa doro, kana uchiona uri pama-drugs, kana uchiona uri pa-stress yakadzikisisa, ende vanhu ve-immigration ndo vaka-affectwa the most. You had no choice. Ndiyo mental problem. Kana wakamboenda through asylum, kana wakamboenda through immigration, ma-chances ekuti une depression aripo because zvinhu zvisiri normal. Hazvisi mu-human nature. Saka vanhu vakawanda vanoda kutaura vachipomodzera vamwe vanhu kuti vanopenga kana usati wamboenda ku-immigration kana ku-home office ka. Saka please musati kana wakambopfuura ku-immigration ne-home office mapepa ako akakutorera 5 years zvana taitanish. Iye zvine zvitaitani ma-brain chemicals akaakutotanga kudona because of the pressure. Okay? Ngatiregedzei maZimbabweans kutaura kuti uyo ari kupenga mental illness is real. But iwewe hausi kugara munyika mako. Unonzwa vamwe vanhu vanotaura kuti mental illness is real. Vandoda kutaura futi asinyoro. Ndinemi asinyoro gore rino. Because muri sekuru vangu ari kundileta down stereki. Ndotoona asinyoro anotoskipa kaka message kangu. Votoda ndo anenge vachingotaura panhingi pama-screen. Unoziya ningi. Mental health illness is real. Munenge muri kupa asinyoro pamunenge muchitaura kuti mental health illness is real. Hamusi munyika menyu. Tikakutestai brain chemical imbalance yenyu inodona kuita 0 apa. Ndoda kukuudzai sei? Because munenge muchishandisa memory yekuti makabviswa in your natural habitat. Muri kuzvinzwa? Nhasi nyenyiwa ndifarira. Ndinomuda nyenyiwa Edith wangu iyeyo. Ndinomuda zvisingaite kana ndaida kukuudzai chokwadi. Ndinomuda. Nhasi ndabaya dede, nhasi ndagona. Nhasi ndagona. Chiedza, can you please come out and come in again? Umboti farira timboudzwa from CTM. Tese kana wakapfura ne-immigration chete. Pane brain chemical imbalance yakaitika. Hakusi kutamba vana veZimbabwe. Takaroiwa. Musanyeperwe imi. Takaroiwa. Ndosaka ndiri kukurudzira kuti yatibatanei
Ndinokudawo Elina Mabuche. I love you. Ngatibatanei vana veZimbabwe. Musauye pano muchitaura kuti mental illness is real. Iwe usiri kugara in your natural habitat. Zvakafanana nekutora izvi zvima wild animals and domesticate a fox. Enda unotora wolf. Enda unotora ningi. Enda unotora wolf. Enda unotora fox and domesticate it. That's just the way ya unofila iweo munhu wakabviswa kunyika yako. Saka whether you like it or not, itoripo, but because uri kungo pretender more than others. Uri kungo pretender more than others. Mabhuku anotiudza isu kuti ukabvisa munhu in their natural habitat vakuziya pane ma-imbalance anoitika zvakatestwa pamakonzo. Exactly. So far, handifunge kuti pane maZimbabweans ekuti ari kunasopenga kuti hiriri kunze kwehanzvadzi yangu inini. Hapana maZimbabweans ari kunasopenga kuti hiriri. Zvatiri kuda kuita panapa, you are trying to stuff people's information so that you feel comfortable in yourself, because sometimes you just can't take that this person is saying this. Saka you come and you say to them they've got mental problems. Zvataurwa nemumwe munhu panapa. I'm looking for you, sis. I'm looking for you. Let's see how I can do it. Chiedza. No. Chiedza. Can you try with Bubek? Can you try with Bubek? I can't find you, my sister. I really can't find you. We need to stop this behavior. Kana munhu achida kutaura zvada kutaura Chiedza, invite Chiedza Mavangira. Hi, my name is Chiedza Tawishira Mavangira. Invite her. Hi Chiedza, how are you? Taura naye as a normal person. Usataure naye kunge ari lower kana kuti uda kurova ma-psychological games. Hapana kuti ari kunasopenga panapa. Tinadzo shamwari pano pa Facebook vanoti inboxera kuti mwana wangu ari kupenga, ari kufunga kuti ndi Jesu. Ndikati naimi, kana hanzvadzi yangu iri kufunga kuti ndi Jesu, ini pandakapinda mental home vana vaMwari ndaida kuona kuti chii chakaonekwa nehanzvadzi yangu. Ndakazviona. This is why I became an ex-prophetess, because my psychiatrist vanoti prophetess kupenga, it's psychosis. Ndidzo nyaya dzandaida kukuudza idzodzo. Ndidzo nyaya dzandaida kukuudza ikuti please mutishedzero amagaya ndoda kumbovaendesa kuna psychiatrist uyoye wandakati I'm a prophet, akati ayewa ndiko kupenga ikoko kudzamara ndazotaura imo ndiri mujeri 2008 ndikati handisisiri prophetess. That is how I became an ex-prophetess. Saka vanhu vari kupenga vemachokwadi ndo vari kukulidhai, but vadiki ava muri kuda kungonyepa kuti havapenge. Mafelebrity enyu ese panapa, rega ndikukaundirei kuti ndiani anopenga pamafelebrity enyu. Ichi chinopenga ichi, icho chinopenga icho. Uyu anopengeswa nei uyu? Uyu anopengeswa nenhingi uyu haisi mhosva yake kupenga uyu. Mapiritsi anotora uyu mapiritsi anotora side effect. Uyu anopengeswa ne-HIV yaasiri kuaccepta kuti anayo, but akupera pakamera. Ndizvo zviri kumupengesa izvozvo, zvaakumitisa bitterness. Okay? Uyu futi uyu anopenga futi ne-HIV yaakadiagnoswa kuSouth Africa uyu. Okay? Which 3 uyu futi uyu ari kupengeswa nekushaya mapepa uyu. Anditi uyu D. Uyu E uyu ari kupengeswa uyu ari kupengeswa nekusapractiza profession yake nekufuta futi uyu ari kupenga. Saka anoita godo nevamwe vanhu vakaita sana Chiedza vakaonderera nevamwe vanhu. Anditi ndopumwe uyu futi uyu ari kupengeswa nenhingi uyu
uyu number 6 F uyu ari kupengeswa nezvaanoita pamalive zvekubika tsonyeni chichi, but ukanasomutarisa maziso ake nemusoro hausi normal, hausi bwino. Akabvisa wigi yake, chifesi chacho chimusoro chinenge chidikiso, chibhoti chacho chinenge chihombe, maziso acho anenge achingomhanya ichi chiF ichi. Kana chichitaura chinenge chichingomuvha fast. Ndeupi mumwe watasiya. Uyu futi uyu manje uyu kauya ndipo pane problem manje apa. I saw this coming. Makaiona video ya Madam Boss yakaproduced kuzimbo live. Makaiona? Handisi kutaura kuti mukaona video ya Madam Boss saka i7 indinodhila nezvinhu 7 chat. That's my lucky number 7. My final one, and munoona video ya Madam Boss yakaplayiwa kuzimbo live. Okay? I want you to look at everything. Okay? Mona 7. Ndasiya futi church 8. Icho church 8 icho futi chine hasha yekuti chakasiwa nemurume chikazadzwa HIV, but pamwe kunyepa kokana chiricho chakazadza murume HIV. Exactly. You see? Ichi chinopenga futi ichi. Anditi ichi chinopenga ichi. Ichi chinopenga chinonzani ichi chinodrive ndege ichi. Ichi manje ichi chinodrive ndege ka chinopengeswa nevamwe. You know? Chinopengeswa nevamwe because vamwe avaka havasida kuteerera kuti imi experience yandakaita inini yekudhampwa nemachechi nevana vangu because vaifunga kuti handina mari. Teererai kani vanhu. Experience yandakaitwa inini ye100 pounds yangu iyi. Teererai kani vanhu. Ndikutopengawo futi inini. Vanhu uyu ningi uyu zvadai. Saka inini ndikupengeswa nekuda kuburitsa chokwadi, but chokwadi chacho chakubuda. Saka maona 10 celebrities vari kupenga vesa. But musakangana kuti ma brain chemicals acho kupenga kwacho kwakasiyana. Inini pamwe ma brain chemicals angu ma receptors 2 chete akadona. Ko ava, ko kana let's say tine ma brain chemicals 20. Ma receptors 20. Inini angu pamwe ari flat 2 ma receptors. Ko vamwe vane ma receptors 18 ari flat. Saka potai muchiti ma receptors. It's not kuti kupenga kwakafanana. Kuti akusi kupenga. Ma receptors akangosiyana chete. Ndiko zvinonzi kupenga kwacho kwakasiyana, okay? Otherwise tese panapa tinopenga because hapana munhu ane full 20 receptors ziri straight up. Anditi? Saka inini mai Mandela nditori ne1 ka receptor kana ka 2. Iwewe Tamadi une pamwe ma receptors 5 akadona. Saka zvinhu zvinobatsira kuti ma receptors iwayo adzoke abva amira. Please kana pane munhu ada kujoina ngajoine ndobva ndabuda. Kana pane muchida kuti ma receptors iwayo aramba kamira, then you need to implement zvinhu zvakawanda, exercise, taking a walk and other things. But pane vamwe futi vanogona kuita accident kana ill health inini ndine B12 deficiency. I've got severe anemia. Ndosaka mchiona ganda rangu richichinja. Severe anemia that can make my receptors go down and provoke depression. Saka zvokuda uramba muchingoti depression is real ka depression is real. Ndakakudza ekuti tikada kutarisa futi vanhu vese vakafuta including me. Funga kufuta kwandakaita maybe ndizvo zviri kuita kuti ma receptors adoni futi. Because this fat haibatsire body with anything. Fat ira aitombobatsira ndiyo inodisturba kuti ma neurons, ma arteries, ma veins abatsire zvinhu. Akomana ndatraya kuedha sisi vangwa. Chiedza, did you press the add button? Let me communicate with you here. Did you press the add button, sister? Press the add button, Chiedza.
Saka guys, let's encourage uyu Leopa with everything is okay. The good thing is this is not a sad story because Leopa anza anodiwa nemurume wake and mkoma MaSimba then moitowo semurumewo futi ina ndione pane problem kuti chichuda kugadziriswa love yenyu inenge iri kufamba zvakanaka. Saka guys, zvekuda kutaura kuti uyu anopenga uyu anoda tese tinongopenga. Think of Zimbabwe. Think kuti uri mwana wekuZimbabwe. Judge yourselves according to the standards of Zimbabwe. Muno munyika ka inini ndakatanga kudya lettuce in England. Ndakatanga kudya pizza in England. Ndakatanga kuziya word rinonzi depression in England. Ndakatanga kunzwa word rinonzi pedophile in England. Okay? Zvima words izvozvo izvo nezvimwe zvinhu. Saka zvinhu zvakawanda zvatakadzidza muno mudiaspora asi hazvireve kuti ndicho chinyakare chedu chechizimbabwean. Saka muri kuda kundiudza kuti masawira ese anopenga. Saka guys, we need to be very careful vanhu vatinotaura kuti vanopenga. Let's not use excuses to limit other people's donation or contribution to the community of Zimbabwe simply because munhu anopenga. Chiedza iri kuramba for you, my sister. It's really disappointing kuti I can't find you. It's really, really disappointing. You could have put your tools pano. Chiedza wapresa here iyo ad yacho futi. Pamwe Mark Zuckerberg akuziya kuti takambotukana nezuro. We are being watched, Kana Big Brother. Okay, guys, I have to love and leave you. That is it for today. Today's thoughts is, are you mental? Do you have mental problems? Those are today's thoughts. Saka, before you look into somebody's plank, before you look into somebody's needle in their eye, try to look into yourself. Iwewe wakamira papi. Ende kana usiri kupenga, how do you say kuti hausi kupenga? Kana uri kupenga, how do you say kuti uri kupenga? Saka zvimirire wega. Take a mirror, look at yourself, and tell yourself the truth. And we hope this mental illness issue, we can trend it up for this week. Kuti titaure zvema mental issues, okay? But mental issue, it's a personal thing. Pane vamwe vanhu vanongorwara netuma minor depression. It's not important kuti udze mwe munhu kuti ndine depression or whatever. Yeah, pane vamwe vanhu vari kutoshandisa izvozvizvi kutsvaga pekugara. If you know, you know. Unotoudzwa kunzi iwe uri kutsvaga zvinhu zvako zvekugara. Ichimboenda kwadokta zvinokubatsira. Saka guys, ngatiregedzei kuzozvipfuura mumakumbo. Handitika iwewe kana uchiziva kuti mumwe wako ari kushandisa zvinhu izvozvo kuti zvinhu zvake zvimunakire, kosei iwewe wauda kuramba wakazvipresa pauserious. Handiti, after all, tiri maZimbabweans. Okay? I love you very much, guys. Today, let's think mental health. It's a Monday. Let's put a mental health awareness. Okay? But so far, pa Facebook, my followers are kupenga, my celebrity acho ndo ari kupenga. Wonda vandasiya futi chimwe. Ichi chiri kungoshotwa kuti hachina murume. Saka chiri pakutsvaga. Saka chiri kupengeswa nekushaya murume anochida. Saka zvava vanhu 10. Handiti icho chimwe ichoka chimwe icho chiri kupengeswa futi. Icho chiri kupengeswa nekunyepa, nekuda limelight, nekuita unge zvinonzi hachisi kuonekwa zvachiri kuita. We are all humble people panapa. Vamwe vai vanotorwa vachitiratidza kuti ane ka laptop. Zveshwashwa unonazoona munhu ari pa live. Anoda kuratidza futi kuti ane laptop pamusoro pazvo. Zveshwashwa unoona munhu achitorwa picture akagara pa restaurant. Aiwaka unoona munhu achitorwa picture ari mu West End mekuti unotenga coffee ye $35 one cup. Ari kutorwa picture. Vanofanakirwa, oh look how beautiful. Unoona munhu achitorwa picture achifamba imomo
munzvimbo dzakanaka achivhairira vamwe. Munoti hakusi kupenga ikoko? Varungu makamboona vachizvita kuti kese kakapu kekofi kaanwa akutora picture. Mumwe akangoona varungu ngoma ndiyo otora kamera yake, hi, can you please speak to my people? Murungu uya, hello, yes, he's whatever. Hakusi kupenga ikoko? Hakusi kupenga? Kutoita veini chaiko kupenga. Tumaselfi twetu twandinokudzai kuti munobuda makaita unge tumatipoti, vakadzi vakuru nevarume vakuru pamberi pemba aka. Zvinhu zvacho zvatiri kungoratidzwa ndezve material things. I've got a big house, I've got a big car. Aiwa, tiudze kuti you live in a good environment, tiudze kuti you look after animals, tiudze kuti a tree hugger. Hauone kuti zvinomeka sense izvozvo? Unoti tine basa nekakofi kauri kunwa ikara? Unoti tine basa nechimota chako chauri kudhiraivha ichocho nekufuta kwawakaita ikoko futi? Indakafutawo futi nechimota changu ichocho ichi chandinenge ndichikuvhairirai. Zvima blood pressure zvatiri kudhiraivha izvi. Naisisi Kate, ndinokufonererei? Mati ndigokufonerai. Zvamuda kuti titaure kuinbox, tadi ubva tangozvitaura pano. I love you, my sister. Vanondiziva na Kate when I used to be a bouncer around the area. I love my sister. It's too early, please. Aiwa, time yemarova inai. It's 90% unemployment. Imimi murve kuslave yard. Quick. Batai 9 to 5. Kupenga futi ikoko. Kwenda kubasa chaiko kupenga. Kupenga futi. Zvechua ungapedza upenyu hwese uchienda kubasa 9 to 5. Hansi, I've been working for 50 years. There is not even one day I stayed at home. Asi uchafa. Uri kutenga chimba ichocho chichagara pano panyika for 500 years. Asi uchafa at 70 years. Kupenga futi ikoko. Saka kupenga kwacho guys kwakasiyana. Inini for me, vanhu vasingapenge for me, vanhu vari normal. When I mean vanhu vari normal. Let's give each other an example, okay? Kana iwe uchitorwa picture uri muzimba rako iroro zihombe. Kana iwe uchitorwa picture uchinotenga zimba rako zihombe. Kana iwe uchitorwa picture uri pazimotikari rako zihombe. Vana mai Mandela tirimo, but stay chikoperoka kuti imi ndingasarirwe kuti handina motawo inini rega nditore. Ina I just do it to prove hangu kuti ndinazvo hangu, but it's not important kwandiri. Uri kuda kutaura kuti munhu uye anotorwa picture ane madomasi ake pamberi achitengesa madomasi ake 20 cents. Asi munhu here? Uri kuda kutaura kuti inini ndofanira kutaura newe because wanga uri kuMexico kuholiday uri muyati. Uri kuda kuti ndikupresere like because uri muyati. But hausida kuti ndipresere like uyo ari kutengesa madomasi in the streets of Kuwadzana. Atorwa kapicture kake, azorwa kavaserini kake, ari kuita zvinhu zvake. Are you trying to tell me that there's a difference, my sister? If you think there's a difference, then you're lost. Ndimi vanhu vacho vari kupenga. Are you trying to say kuti munhu asina motikari iyoyo yauri kutorwa picture nayo hauna zvimwe here zvokutorwa picture nazvo zvisingaitise vanhu jealous? Hauna zvimwe here zvisingaitise vamwe vanhu jealous? Uda kundiudza kuti vari kudhiraivha motikari iyeye machipisa Grenora vari kupenga here? Iwewe ndiwe uri normal because of material things. Sadza nenyama zvapinda papi papo? Zvapinda papi sadza nenyama? Iwewe unogara wakapfeka Gucci kako kakepi kako ewo mai Mandela. Uda kutaura kuti kari special here kufura uyo akapfeka kepi yake kuprimary. What is the difference? That's where we are losing it. That's where we are losing it. Chimota chako ichocho che 100,000 pounds.
uri kuda kutaura kuti hauteerere Albert Einstein ari kutengesa madomasi aka ari kutaura zvine musoro panewe mbavha yabamota iyoyo. Kuda kutaura kuti hatifaniri kuteerera uyu asina mota, uyu asina mukadzi, uyu asina basa, uyu nerera iyi, patiri kufanira kuteerera iwewe. Hakusi kupenga ikoko. Uri kunotenga bhandi re £100. Uri kuvhaira kuti une bhutsi ye £250. Of course ndinoziva kuti kuna na Clark. Isusu tinoconcentrate neshop inonzi Clark. Very simple. Haisi law, because ukada kupfekawo futi bhutsu dzakanyanya chipa makumba anobhenda. But haisi mhosva yako kuwana kwako. Saka guys, kuenda kubasa kupenga futi. Because munhu anenge akacreate system iyoyo uchagara muno munyika for maybe 70 years if you are lucky. But uri kuenda kubasa for 55 years. Wango survive for 15 years chete ndipo pawa exista. Komunodi kumbomira akomana kuti aiwa upfumi hwandatora uyu wakwana, rega ndichigara upenyu hwangu. Zvekutaura zvemamanshoni zveshe, is it very important kuti usateerere shoko raMwari? Munhu ari kutaura. Iwe Paida Williams, ndimi futi vamwe mimi futi. Ndinorarire, hauziye kuti unorara kana wafa. Ina handiende kubasa kaini. I can sleep for 5 hours. Vanhu vanorara for 5 hours. Vanhu vanorara less than 5. Vanhu vanorara for 5 hours. They're the most intelligent people. Vanhu vanorara 6 to 8 hours. They're average people. Vanhu vanorara 10 hours. They're depressed people. Okay? Iwewe Paida William, une ma YouTube channel aunotora here ma video inokuteka 1 hour kuti uposte. Une ma live here aunenge uchitacha certain things, information yaunenge udaiti uite in. Yeah? And this aiwa hapana problem ako handisi kukungena, but ndoda kukudza kuti inini ndine ma groups ananchirana andavhara because they're taking too much of my time. That's the third day I'm just concerned. Please, what's your own? Why are you concerned about me? Be concerned about you. Vanorara 3 hours, it's intellect food. 3 hours, it's okay. But it depends. Kana warara 3 hours, we teach the following day. Today, what am I going to do? I think I'm going to cut grass langu ripamperi, lawn ripamperi. Don't know vana vangu. I only have 2 hours chat of being busy. 3 hours. Chete ndingoona vana vangu nasi hapana kana anything chandikuita. Saka ndatoziya nezuro kuti handina kurara, ndarara a short time of period, and isusu hatidhakweka. Saka we're always normal, you see. We're always normal. Saka hatirare because tiri kurana machannel edu kuYouTube, tiri kugadzirisa nyika, and the results are coming out. Panapa tine vanhu 90. That's a lot for munhu akatanga for 7 months. Saka it means kusarara kwangu kwese kwekwe, it's paying out. Waona, ende kana inini ndarara hangu ka ndicharara ndafa kana ndisiri kukwanisa kurara bodo, ende izvinezvo handina murume, handina vana. Saka what's the problem panapa? Anditi saka iyo yekutaura kuti ya concerned ka, please my sister, be concerned about yourself. Wazvinzwa ka? Hanza udi kudiwa ta ndatukwana Paida. I love you Paida, but kana wakunyanyenda too much into yourself ka, kana wakunyanyenda too much into yourself, I will make you straight like Mkoma Masimba, and then also pesra wa benda. Ezvinezvi ndakuita straight zvokuti wazobenda. Anditi chausiri kuziya ndechekuti I wasn't meant to do this life. Amai Kim is my witness. Okay? Na even ndinonzi Heidi, I was not meant to do this life. Ndafonerwa nemwana achichema ndikati hande pa life. Okay? Saka chanda kuda kupedza nacho wauya nezvakanaka Paida. Ndakuudzai guys, before I started this life, kuti I've got a few things I need to do, which is to go and see my kids. Saka ndinoda kumbomhanya mutaundi ndombonotengera food kuitira kuti ndiende kandichiluka good, ndiendo ndakageza. I think ndichaplaya music ndakudrive hangu, you know what I mean. I want ndinokuda Paida Williams. Yes, I love you very much, but tiri kushanda. Saka mutopoto muchiti tiroka bo, you know, kurova kana ka GoFundMe, Sabina timbumpuka sala
salary mwana ashanda. Anditi exactly ndanga ndatoudza vanhu kudhara kuti ndauya zveaccident. Chandaida kuudza paida ndaudza vanhu kuti yesterday I told them kuti I will be slowing down because I've got a lot of commitments which I want to focus on in the next 4 months. Nhasi paida pandanga ndauda kutoita deactivate my account because you can follow me on my page is less busy, okay? Indoda kuibvisa because of my groups and everything. I just want a quiet life for the next 4 months, all right? Saka nhasi ndauda kuita deactivate phone yobva yapinda yaLeopa. Nyaya iripo paida. Leopa ari kuchema kuti hama yake yatumidzira message kuna Masimba kuti Leopa ari kupenga. Saka Leopa was very concerned. And nyaya yemental health vanhu vakawanda vanga vachida kuita sei? Vanga vachida kuitaura yemental health. Saka inini, like I've always told you, I'm led by the Spirit of God. Kana kuri kupenga kwacho ndiko kupenga kwacho, but inini I abide by God. Saka with God we said, okay, what time is it? 8:30. I think we can squeeze this live in. Saka iyo live inoika yatoponesa Leopa. Iyo live inoika yatoita kutoti mukoma Masimba na Leopa vadzokererane because devil yange yavapindira. And people like you vana paida, we need you as well because vana mai Mandela takaremara pamwe ndimuchatondiuraya neheart attack because the extent yekurwara kwangu hamuna soinzwisisa, but the extent yekurwara kwangu I'm actually 50-50, okay? 50% good and 50% bad, all right? Like I told you, inside my face it doesn't work. Saka I keep assisting my face to work, okay? Saka what I'm just trying to say, I wasn't meant to come alive. Kasi zvinhu kana zviri agent kana God's calling yauya tinoya totinya button toita zvatinoita. Inini I'm just a messenger. Imi muri pamacomments ndimunobatsira mwana uyu anditi nemalove amamupa ana Leopa. Saka nyaya yatachitaura panapa paida ndeyema mental problems. Let's not look zvinhu zviri too beyond. Fanga izvozvo zvekuti 3 hours warara I'm concerned. No, you don't know me. Chingoteerera zvandiri kuita. The rest is nothing to do with you unless kananda behave funny pa camera. That's when you should be concerned, but don't be concerned where there shouldn't be any concern. I love you very much, guys. Saka like I told you, Mwari zvaari kungondiita ari kungoramba achindipa mabasa ekuita, you see. Saka inini I'm not going to deactivate this account because the truth is I've got followers vanondida, but the truth is I'm going to ease a bit on this account. I'll be on my page and ndenge ndichiona hangu zviri kuitika kuitira kuti ndifocuse what is important. Ndoda kumbostada and then ndoda kuti vana vachinasodzoka and ndoda nasoti imba yangu imire straight. For the past 8 months I've been building my little empire. Isusu atidedu zvinhu zvakawandisa tinofara hedu nekasadza nekaveji nekadomasi nekaonyeni. Musakanganwe kadori kachoka for protein. Amuone kuti balanced diet yangu ndabo. Kufamba tinofamba hedu netsoka. We don't need motikari. And tikatofamba netsoka, that is going to even make us fitter a long life. That is what is important. Okay, saka tapinda kuti tingoti gagaka nyaya iyi, okay? I think inini ndakubuda panapa. We love you so much. Please guys, let's talk about nyaya yemental health because nyaya yemental health yange ichida kubuda. Ndakuudzai what is mental health. Saka kana maakuenda kune mamwe malive, be careful kuti muchaudzwa rubbish. Chingotaurai kuti receptors, okay? See, here we encourage each other. So like I said, I'm not going to deactivate this account. Mukangondona ndakanyarara. It's just because I'm in my ghost account. I'm watching you all. But I need to study. And then ndopiwa vana vangu anditika. And the other thing is mukoma Masimba vanoziya vamwe vakadzi vanobatsira vana, okay? So far, yeah, there's not been any person wekuti ndingashande naye kuti please can you help this person for me. It was coming to me. Saka I hope kuti vakadzi vari panapa we are going to carry on muchibatsira vanhu vatinoziva, vana Leopa, vana Noria, vana Olinda, okay? Inini pandichadzokawo futi ndendagadzirisa zvinhu zvangu, asi kana basa rikandishedza I have to come. Mukoma Masimba vane WhatsApp group yangu, guys. The truth is I need to retire.
I told you I'm 50-50, which means I'm very ill. Okay? I'm not very ill, yeah? I'm 50-50. That's all I can tell you. Saka Basaracho, it's coming in too much. Saka, I hope what you have learned from some things from Boeing 777, and we carry on doing that. Leopa, don't ever give up. And guys, please don't miss me too much, because I'll be back. If you miss me too much, mnodza MaSimba, ndiripa WhatsApp, you communicate with me. Otherwise, join my page rinonzi Sabina Ruwishi. Imomo ndinenge ndiri mu inbox ya Sabina Ruwishi. Miriam Mugano, I love you very much, my sister. Mpopoza Sisi Jane, I love you very much. Vana Lady V, I love you all very much. Paida Williams, I love you so much, guys. Guys, please try kutumite my lives aya. Okay? My lives aya, I say munu one. Okay? I say the owners of the group, stop being followers. Okay? Furai kamera iyoyo. Zita rangu ndinonzi Miriam wakadiniko. Ndinobva kwaMutare wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi Jenny wakadiniko. Ndinobva kuMbizi wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi Prudence wakadiniko. Ndinobva kuMarawi wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi My Judge makadiniko. Ndinobva kwaMutare makadiniko. Makadiniko. Ini ndinonzi Mukunda wakadiniko. Wakadiniko. Reka nditange. Ini ndinonzi Mukunda wakadiniko. Ndinobva kuMondoro wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi Chiedza wakadiniko. Ndinobva kuBohera wakadiniko. Wakadiniko. Hanzi ndidzokorodze yaMiriam. Ini ndinonzi Miriam wakadiniko. Ndinobva kwaMutare wakadiniko. Wakadiniko. Chinzwa yangu. Ini ndinonzi Mandla wakadiniko. Ndinobva kuCholocho wakadiniko. Wakadiniko. YaMaSimba. Ini ndinonzi Masmba wakadiniko. Ndinobva kwaMsanje wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi Paida wakadiniko. Ndinobva paChirufamu wakadiniko. Wakadiniko. Ini ndinonzi vaChihoro makadiniko. Ndinobva kuMbare wakadiniko. Wakadiniko. And then life yatotanga, and you move on. You encourage each other. Love. People are designed into two: God and evil. This is why vanhu vekwamwari chaivo noti vanoenda kuchechi vachikwanisa kuona vanhu vane uroyi, because vanhu vane uroyi havakwanise kuona vanhu vekwamwari, because they are in the dark. Vanhu vari in the light, they can see vanhu vari in the dark. Saka without mentioning names, I hope pandichauya pano zvinhu zvese zvinenge zvagadzirika. Vakadzi vakuru vanenge vakubhevha sevakadzi vakuru. Have the guts to do your life and open your mouth. Wamukadzi mukuru iwe, wamurume mukuru iwe. Don't be led nevana vadiki vakaita sana Sabina. Saka tinoti tinokutendai imi vakadzi vakoma wangu, makandipa opportunity yekuti ndinokwanisa kutaura zvandinotaura. I know takatanga on a very hard patch, but onai patasvika nhasi. But ini munin'ina wenyu, I need to start kuvisitira mahospitals, kugadzirisa face yangu, kugadzirisa mwana wangu, vana vangu, kugadzirisa mhuri yangu, situation yangu yepamba pangu, 10 being the best, 1 being the least. I'm actually on 7.
okay? Vana vangu vakauya, I'll be on 10, okay? Saka let me do what I have to do. Ndichiziya kuti mabata basa, groups angu ese ndaavhara, just to give time for mvenge to breathe as well, okay? Saka mvenge batai basa, keeping it real batai basa, vanhu vekwaQueen batai basa, vanhu vekwamandla batai basa, vanhu vekwaThomas Chizhanje batai basa, vanhu vekwaKuda macousins batai basa. Amai Mandela vabata basa ravo, as Amai Mandela is not God, okay? Ndosaka makaona nezuro ndakaita live ndamutswa, okay? Amai Mandela mutumwa waMwari to just bring the good message. I'm so sorry kune vanhu vaivaiva ndakaheta, but I want you to know I only respond. I never go out of my way to hate somebody. Munhu wandakatuka by mistake ainzi Cherry Poki. I will never forget that lady, and I did apologize to her. Saka please vakadzi, I fear so much kuti muchatadza kuita malive nevanhurume. Please guys, let's go and encourage each other, and I hope vana mukoma masimba vacha create futi just a WhatsApp group remacelebrities kuitira kuti imimi macelebrities muite direction. Saka I hope kuti patichazodzoka tichangopinzwawo mugroup remacelebrity motiudza zvamanga muchiita, you know. Ini ndichacreata magroup epersonal training, one group rekuLeicester, one group rekuBirmingham, one group rekuSlough, one group rekuStevenage, one group maybe rekuLuton, okay? I'm going to drop those groups. Nenda kungoshanda for now. I just need a break, unless if it's very, very urgent. Unodza Mukoma Masimba will contact me. Otherwise, like I said, I might leave this account opened. I might take it off, you know. I'm not so sure, but I might leave it. I'm not so sure, but mukandona nda disappear, there's nothing wrong. Chingoziye kuti ndakuda kupinda mu serious mood. What have I created here? Ndiri pano pa Facebook, okay? I've got my YouTube channel, which is now over at least over 600 people of Ningi. My subscribers, which is good, okay? It's not easy kuwana my subscribers. It's very, very hard, okay? Because munhu anofana kushandisa email yake. Vanhu vese vanongoita subscribe, but havazvigone zvokupinda email. I've produced about 120 videos, okay? And all my videos anonakidza zvekuti bang, anoshota. Saka please, no under 18. And aiku YouTube munoona videos acho, they are not my serious videos most of the time. Ndinenge ndichiactor ndichingoti vanhu vasekeka vafare. In my real life ndakanyarara. I've achieved that my YouTube channel, saka I can just about shoot anything kwandinenge ndiri, and then I feed it to my YouTube channel. Saka make sure you go to my YouTube channel, mongoramba maka subscriber, because I might drop something privately. Ndichikuwanzirai from far, exactly. And what else have I achieved? I have achieved unit in terms of my celebrities. I think my celebrities are going to understand, you know what, this is all acting. There's no point yekuvengana zvinhu zvisiri real, okay? Saka if you can make Facebook real, British Mulizi, I depend on you. Gogo Loveness, I strongly depend on you. Gogo Jane, I really, really depend on you, okay? Sisimela, I depend on you. Mandla, I depend on you. Mukoma Masimba, Tatelicious, I depend on you. Ndimima leaders epa Facebook, maona zvaitika. I just hope kuti mushashandisa masimba enyu zuva as well. We are doing a good job, okay? I hope kuti uchaona futi pawakakanganisa kuti, you know, you don't give other people a chance. My celebrities, vana Madam Boss, my celebrity, vana Maititi, pane pacho pamunoona makakanganisa, okay? Give other people the opportunity. Let people have a voice. Hazvina basa kuti auya akapfeka dhuku, hazvina basa kuti ari kupenga, but once mamudza kuti you're making sense, we love you, you're making sense, we love you. Zvinoita kuti vanhu vasapinde mugodo, vasapinde mubitterness, vasapinde mulevel yekuti my brain chemicals anodona through stress. I love you very much, guys. Goodbye. And this week